In this video, we are going to study about force acting on a charged particle when it is placed in a uniform magnetic field. In the last video, we have discussed the introduction of moving charges and magnetism. In that introduction, we have concluded that a charged particle is at rest, produces only electric field. When charge is in motion we have said two types, uniform motion and non-uniform motion. When a charged particle is moving in a uniform motion, produces electric field and magnetic field. When a charged particle is moving in a non-uniform motion, then it produces electric, magnetic and also radiates energy. That's what we have studied in the last video, but in this we will understand the force acting on a charged particle when it is placed in a uniform magnetic field. See here, what is force? When force will act? First we have to understand this simple point. In electric charges and field, when a charge is placed here, it produces electric field around the space. But this charge is producing one field. When you have one field, usually this charge does not experiences any force. A charge never experiences force due to its own field. Okay? So a charge should experience force means we need another field. Okay? To understand the electric field of this charge at any point around the space, what we did, we have selected one point. Actually here this charge electric field will exist, no doubt. Okay, Faraday's theories, electric field concept is explained with the help of electric field lines. So everywhere electric field of this charge is there. But still, I want to know whether field is there here or not is a one aspect. Second thing is, when there is a field, then what is the magnitude of electric field at this point? These two things we have to understand carefully. In for example, one charge na nanu illi imagine madidini. Ee charge electric field na produce madutte illi. Around this charge electric field irutte. Adre ee particular point hatra electric field idiya illa annadu nanige gottagbeku. In case ee point hatra electric field irte estide annadunu beku nanige. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. When unit positive charge is there here, this positive charge also produces field around it. This charge produces field around it. So these two fields, this charge field and this charge field starts interacting. That interaction of electric fields is only called as force. This is important point. All of you must understand this. Force will experience only when fields are in interaction. That means when you want to have an electric force between the charges, you must have two electric fields. That means we must have two charges, Q1 and Q2. Q1 produces field, Q2 produces field. These two interaction is only called as force between these two charges. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. When you have only one charge, there is no force because Q2 is 0, so force becomes 0.
A charge never experiences because of its own field. So this is the basic idea. Force means interaction of fields. Okay, if we have three charges, we have a three charges here. So obviously here we have three fields, no doubt. So these two charges experiences force F12. This is due to interaction of these two charges. If I want to calculate force between these two charges, obviously force of interaction between these two we have to do it. This is Q3. This is force between F1 and 3. Okay. Here force between these two also possible. This is F2, 3. Okay, this is called principle of superposition. When we have more than two fields, we have 3 fields, 4 fields, 5 fields, then we have to apply principle of superposition. Okay, force between any two charges is independent of presence of the third charge. Presence of third charge will not alter the force between these two charges. ನಾವೀಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ನೇ ಫೋರ್ಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1/4πε0 q1 q2 by distance between these two is r12 square. ಈ ಥರ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. 2 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಆರಾಮ್ ನಾವು ಈಸಿಗೆ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇನು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇರಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 100 ಕ್ಯೂ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ದು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಾರ್ಜ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ದೂರ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ Q0 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ದು ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಲ್ ಸಿ, when charge is there here, see this charge produces electric field around this. Everywhere electric field is there, but still I want to know whether electric field is there or not here. How I come to know? If you place another charge, for example positive charge is placed here, then this charge produces electric field, this charge also produces electric field. These two fields interaction is only called as force. This is positive charge, this is also a positive charge.
So this positive charge repels this one in this direction. When this charge experiences force, when it starts moving this side, then I'll say at this particular point, this charge field exists. Okay, what is the field at this point? Means by the definition, it is E. Force experienced by unit positive charge placed at this point is called electric field. Okay, instead of unit positive charge, if I place a charge Q, this charge also repelled by this, but now the force becomes F is equal to QE. F is equal to QE. See here, unit positive charge is there, then electric field E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. Now I have placed instead of unit positive charge Q. So force changes. F becomes QE. Here also F is equal to QE, but here Q is 1. Here Q is a certain value, so that's why we have replaced 1 with Q. But electric field is again same, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square only. Electric field, when unit positive charge is there here, this is the electric field. When Q is placed here, this is only the electric field. Electric field at this point does not depends on Q, does not depends on unit positive charge, it depends only on this Q. Why? Because even in the absence of these two charges, at this point we have electric field. That electric field only I have calculated only to confirm whether electric field is there or not. Here we have placed a unit positive charge or we have placed a test charge. That's it. Even in the absence of these two also we have electric field here, we have electric field here, we have electric field everywhere. Okay. So force comes only with the interaction. Force will exist only when two like fields are there. This is another important point I am introducing. Two electric fields can interact and produces electric force. One electric field, one magnetic field, useless. There is no force. There is no electric force because there is no two electric fields. Magnetic force is also zero because we don't have two magnetic fields. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎರಡು ಲೈಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಟೂ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋನೇ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋನೇ. Magnetic field interacts with another magnetic field. Electric field interacts with another electric field. But electric field and magnetic field interaction does not takes place. One electric field, one magnetic field irte, yavade karanake force iralla. Eradu electric fields irte, electric force irutte. Eradu magnetic fields irte, magnetic force irutte. This we have to understand very, very carefully, important. Okay. Now we will see force acting on a charged particle. Force acting on a charged particle. See, this is important. I said again and again, I am telling you, this should be goes into deep in your mind. Force will act only when two like fields exist. For example, now a charge is at rest. Now charge is kept at rest. That means it produces only electric field. Only electric field produce ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಚಾರ್ಜ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have placed this charge in a uniform magnetic field. Then this charge produces electric field. Already this we have a magnetic field. Two fields are there, but they are not like, they are different. So electric force is zero, magnetic force is also zero. Okay na? So a charged particle at rest in the uniform magnetic field
experiences no force. Experiences no force. So now what we have to do? See if at all this charge is in motion. Now charge is moving. Now charge is moving inside the magnetic field with certain uniform velocity. When a charged particle moving with uniform velocity, uniform motion, it produces both electric field and magnetic field. Both will be produced. That means this charge is producing magnetic field. Already we have external applied magnetic field. So these two will start interacts. That interaction may gives force. In this particular case, whether force will act or not, that we'll discuss later. First we will see the mathematical expression for force acting on a charged particle in a uniform magnetic field. ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ಕೇರ್ಫುಲ್గా ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡು ಲೈಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವು, ಬಟ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಝೀರೋನೇ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಝೀರೋನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್, ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ a charged particle when it is moving in a uniform magnetic field. Magnetic force vector notation is Q into V bar cross B bar. This is the expression for force acting on a charged particle when it is placed in a uniform magnetic field. See, illidu vector form. Okay na? A bar cross B bar can be written as AB sin theta. We know that. So magnitude ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಸ್ಕೇಲರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ Q into this V bar cross B bar can be written as VB sin theta. ಇದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. See, the magnetic force acting on a charge depends on magnitude of the charge, directly proportional to magnitude of the charge. Magnetic force is directly proportional to Q. More charge, more force. Similarly, magnetic force even directly proportional to velocity. More velocity, more force. Less velocity, less force. No velocity, no force. So ಹಾಗಾಗಿ a charged particle is at rest in a uniform magnetic field, does not experiences force. ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ನಾವು 2-3 ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ,
ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕೈ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈವನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್గా ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಬಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿರೋ ಬಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದರಿಂದನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿರೋ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ, ಬಟ್ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೇನು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಬಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೋರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆನಾ? Another important point we should understand this sin theta, angle theta. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈವನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಥೀಟಾ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಮೇಲೇನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥೀಟಾ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Velocity and magnetic field both are in the same plane. Angle between velocity and magnetic field is, for example, say theta. Then theta is the angle between velocity and magnetic field. Theta is the angle between velocity and magnetic field. Magnetic force depends on angle between velocity and magnetic field, that is this theta. Magnetic force annadu angle between velocity of the charged particle and applied magnetic field madhye ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, velocity and magnetic field are in the same plane. Then the vector notation Fm, what is the direction of magnetic force ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳಗೇಕಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? So theta is angle between velocity of the charged particle and applied magnetic field. This is important, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಯಾಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ
ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ means QVB sin theta. The formula itself is called magnitude. Magnitude. Force is a vector, so it has both magnitude and direction. Magnitude is QVB sin theta and direction we have to find. To find the direction of a magnetic force, we have two rules. One rule is right hand thumb rule. This even can be called as right hand screw rule. We can call it as. By using this, how to find magnetic force, I'll explain. Just see here. For example, magnetic field is applied in this direction. A charged particle is moving in this direction. A charged particle is moving. This is uniform magnetic field. Uniform magnetic field and everywhere we have field like this. So angle between them is theta. Now vector notation of force F bar is equal to Q into V bar cross B bar. You try to understand this particular point carefully. A bar cross B bar, you may get C bar. Okay na? But B bar cross A bar is not equal to C bar. The cross product of vectors does not obey commutative law. A bar cross B bar C bar ಬರುತ್ತೆ, B bar cross A bar C bar ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್గా ಓದ್ಕೋಬೇಕು. మరి B bar cross A bar ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ C bar ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ C bar ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರೇ. ಬಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್. ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೌ ಟು ಡೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಬಟ್ ಸಿ ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕರ್ಲು ಮಾಡ್ತೆ. ದಿಸ್ ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲು ಮಾಡ್ತೆ, ತಂಬು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್, ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ತಂಬು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ತಂಬು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದು, ಬಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ತಂಬು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದು. ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಎ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಬಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಬಾರ್ನು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಸಮ್ವನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್, ಹಿಂಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್, ಎ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಡೈ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಶೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ದೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ we can calculate the direction of magnetic force. Direction of magnetic force na right hand thumb rule use ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೆ,
ಥಂಬ್ ಯಾವತ್ತು ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ, ಈಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ಗ ಈಗ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ QVB sin theta. Why I am writing this expression many times whenever I get a chance, I am writing this expression because you will listen many a times, you will see many a times, so you learn this expression in the class itself. ಆ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ QVB sin theta. ಓಕೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥೀಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯೂಶ್ವಲ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ Q0 ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನಿವೇ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ B0 ಇದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ, when theta is equal to 0, sin 0 0, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಥೀಟಾ ಝೀರೋ ಆಗ್ಯದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಕೇಸ್, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ, when there is a velocity, charge produces magnetic field. That produced magnetic field, applied magnetic field will interact, magnetic force act ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರೇ FM is equal to QVB sin theta. ಆದರೆ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is moving in the direction of magnetic field. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ V and B is 0 degree. Angle between them is 0. Angle between them is 0 means sin 0 0. So magnetic force becomes 0. Magnetic force 0 ಆಗುತ್ತೆ. When there is no force acting on this charged particle, when there is no force acts on this charged particle, the direction of motion of the charged particle remains the same. So the charged particle traces straight line path. Charged particle moves in a straight line. ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಅದು ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಮ್ಮ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. When theta becomes 180 degrees, sin 180 also 0. Sin 180 0, 0 into anything 0. So magnetic force is again 0. Magnetic force is again 0. See here what is happening, clear ga artha madkonಡಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ.
ಚಾರ್ಜ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಎರಡು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 or 180, sin 0 0, sin 180 ಆಲ್ಸೋ 0. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸಿ, we are going to write one conclusion. When a charged particle is moving in the direction of applied magnetic field, when a charged particle is moving in the direction of applied magnetic field or opposite to the direction of applied magnetic field, magnetic force is 0. When there is no force, there is no acceleration. Acceleration also becomes 0. When there is no acceleration, velocity is constant. Velocity is constant means momentum is constant. Velocity is constant means kinetic energy is constant. Okay, now these are all constant. And charged particle moves in a straight line path. Path is a straight line. Path traced by a charged particle is straight line. This is very, very important. This is magnetic field. When I throw any charged particle in this direction, magnetic force is 0, path traced is a straight line. When I throw this side, magnetic force is 0, path traced by a charged particle is again straight line but in this direction. Instead of throwing a charged particle in the direction or opposite direction, if I may throw in some other direction, so a charged particle Q is thrown like this, for example, then the velocity vector and magnetic field vector have angle theta. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತೀಟಾ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ನೋಡಿದರೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್, ಮಾತ್ರನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡೇಕಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾನು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಟೈಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ತಪ್ಪು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯು ನೆವರ್ ಮೆಷರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್, ಹಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ರಾಂಗ್. ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಹಿಂಗೆ, ಆವಾಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಟೈಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಹೆಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ,
ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಸೇಮ್, ವಿ ನೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟೈಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆದರೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹೆಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಟೈಲ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ರಾಂಗ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆಗೆ ತಗೊಂಬ, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಮುಂದೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಓವರ್ ಆರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, magnetic force is 0, path is a straight line. Path is a straight line. But when theta is 90 degrees, when theta is equal to 90 degrees, ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯೂನ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗೇ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಥಂಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸು ಒಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಇದು ಒಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೋಗಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರೋ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಐದರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಈ ಥರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆ್ಯರೋಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿನ ಥರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, magnetic field vector can be written as B naught into minus K cap. B naught ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಮ್ಮ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ K cap. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಡಾಟ್ ತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ magnetic field is coming out of the board. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಎಸ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಿಡ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನ ನಾನು ಇಂಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ.
a charged particle is moving in the direction, in this direction. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. What is the angle between velocity vector and magnetic field? ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಈಸ್ 90 degrees. ಈವನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೇಕೆ. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, 45 degrees ಏನೋ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ರಾಂಗ್. 45 degrees ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ 90 degrees ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿಂಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡು, 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 ಹೆಂಗನ ಥ್ರೋ ಮಾಡು, ಆಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 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 ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, it is moving along y axis, it is moving along xy axis, it is moving along x axis, it is moving along xy axis, it is moving along y axis, negative y axis, it is moving along xy axis. ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 90 degrees. ಓಕೆನಾ? ಇದು 90 degrees. ನಾನು ಹೆಂಗನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡು 90 degrees. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್గా ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೌ ಸಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸಸ್ ಇರ್ತಾವಮ್ಮ. ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದೊಂದು, ಹೊರಗಿಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದೊಂದು ಅಂತ 2 ಇದಾವೆ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಚಾರ್ಜ್ನು ಹೊರಗಿಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ, ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಈ 2 ಕೇಸಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್గా ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗೇನೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ವೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, there is no velocity, it produces only electric field. Here I have magnetic field, one electric field, one magnetic field is there, so there is no force, no electric force, no magnetic force. Why? Because 2 electric fields illa, 2 magnetic fields illa. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ನಾನು ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನು ಮೋಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ವೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, it produces electric field and also magnetic field. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೌ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ನೂ ಇದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ FM ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QEB sin theta. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ FM ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QEB sin theta. ಏನು ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ.
charge q, velocity v, applied field is b, angle between theta is the angle between velocity and magnetic field. Magnetic field ಒಳಗೇಕಿದೆ, velocity ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ. velocity vector is v naught into I cap, magnetic field vector b naught into minus k cap. ಹಾಗಾಗಿ I की k की ಮಧ್ಯೆ angle 90 degrees. So sin 90 0, sorry, sin 90 is 1, sin 90 value is 1. So force, magnetic force becomes QEB. So that's why this force is maximum force. When a charged particle is thrown into a uniform magnetic field with an angle 90 degrees, then it experiences maximum force. That maximum force is QVB. QVB. Maximum force ಆಗ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, now I am able to say magnitude of force. Magnitude of force ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಥಂಬ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನನಗೊಂದು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನೇನೋ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಸ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿವಿ, ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿವಿ ಏನಮ್ಮ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅನ್ಕಲ್, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ವಿ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟು ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ನೋಡಿ, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 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 ಇರಬಾರ್ದು, ಶೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಟೈಪ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕಾರ್ಟಿಜಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರೆಂಟ್, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ when charge is moving in this direction, if the charge is positive charge, current direction is in the direction of motion of the positive charge. Current direction I is in the direction of motion of positive charge. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಫಿಂಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನನಗೆ ತಂಬ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವಾಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೈನ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಏನು ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ QVB ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ QVB. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ನು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೈದರ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಮ್ಮ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು, ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ is acting like this. This is acting towards the center of the circular loop. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕಲ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ the direction of the charged particle like this. So that's why when a charged particle is thrown into a uniform magnetic field with an angle 90 degrees, then it experiences a maximum force QVB and it traces a path, circular path of the charged particle. Charged particle is circular path ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ವೆನ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, so many questions will arise. Yesterday we have discussed in the last concept, when the force is centripetal, centripetal force changes only direction of the particle. It does not changes the magnitude of velocity.
magnitude of velocity remains the same. So speed remains the same. Magnitude of velocity is speed. Speed is remains the same. So that's why kinetic energy of the charged particle half mv square remains the same. When a charged particle is revolving in a circular path, kinetic energy remains the same. This is important. Momentum is a vector. Mass into velocity. Velocity is changing. Velocity is a vector. It has both magnitude and direction. Magnitude changes, velocity changes. Direction changes, velocity changes. Both changes, velocity changes. Okay? But here magnitude constant. Direction changes. Direction changes, so velocity changes. Velocity changes, momentum changes. All vectors changes. Velocity vector changes, momentum changes. All vector physical quantities changes. All scalars constant. Scalar, speed scalar, kinetic energy scalar. All scalars are constant. All vectors are changes. This is another important point. See here, magnetic force acts as a centripetal force which is busy in changing the direction of the charged particle. So, energy of the charged particle remains the same. This is one point. Second, when charged particle is moving in a circular path, when there is a force is acting, no doubt acceleration is there. That means a charged particle is revolving in a circular path is an accelerated motion. That acceleration is centripetal acceleration. This is also important. But here acceleration will not increase the speed of the charged particle. Speed increase ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, speed change ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ energy, kinetic energy change ಆಗಲ್ಲ. Right, next. Next thing is, when charged particle is revolving in a circular path, then what will be our first question in our mind is what is the radius of this circular path? What is the radius of the circular path? So radius of circular path. I want to find radius of the circular path. For that, very simple. We know from mechanics basics, when any charged particle is revolving in a circular path, centripetal force is equal to centrifugal force. Centripetal force is equal to centrifugal force. Here centripetal force is magnetic force. Magnetic force is a centripetal force. Centrifugal force is mv square by r. Magnetic force is QVB. That is equal to mv square by r. In QVB, Q is charge of the charged particle. V is velocity of the charged particle. B is applied magnetic field, this field. Here, m is mass of the charged particle. V is velocity of the charged particle. R is radius of the circular path. Radius of the circular path. That means this velocity are same. Idu velocity of the charged particle, idu velocity of the charged particle. Aga cancel ಮಾಡಿದಿವಿ. Radius of the circular path R can be written as mv by qb. So radius of the charged particle becomes mv by qb. mv by qb ಆಗುತ್ತೆ. Okay. See here, radius of the charged particle we got mv by qb. See, competitive examination ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು p ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. mv is momentum of the charged particle, qb ಆಗುತ್ತೆ. But we know relation between kinetic energy and momentum. Kinetic energy is half mv square. Kinetic energy is equal to half into m into v ಬರುತ್ತೆ. This I can write it as p. So kinetic energy is half into p into v. ನಾನು ಒಂದು m ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1m ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಇದು p ಆಗುತ್ತೆ.
So kinetic energy is equal to half into P by M agata. So hagagi kinetic energy is P square by 2M. So relation between kinetic energy and momentum is Ke is equal to P square by 2M. Then P can be written as root over 2 times the mass into kinetic energy. So I am going to replace this momentum with this expression, that is root over 2m into kinetic energy divided by qb. See this, radius of the circular path depends on mass of the charged particle. More mass, more radius. It depends on velocity. More velocity, more radius. Charge inversely proportional. More charge, less radius. Less charge, more radius. Applied magnetic field ಮೇಲೆ depend ಆಗುತ್ತೆ. Strong field, less radius. See, this is the first question. What is the radius of the circular path is our question. This is the answer. Next, what will be the second question? How much time does it takes to complete one revolution? That is called time period. That is called a time period. They'll ask you what is the time period of revolution. Okay, we have to find that time period. See, time period can be written as 2 pi by omega. T is equal to 2 pi by omega. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ angular omega is angular velocity or angular frequency. When charged particle is revolving in a circular path with certain angular velocity, it takes time to cover one revolution. It takes time period. Angular velocity is angular displacement by time. Angular velocity is equal to, when it covers an angle 360 degrees or 2 pi angle, then the time taken is time period. So time period can be written as 2 pi by omega. So T is equal to 2 pi by omega. We know relation between angular velocity and linear velocity. V is equal to R omega. Remember here, velocity is a vector, radius is a vector, angular velocity also vector. But I have expressed in scalar form. But in vector notation, the answer is omega bar cross R bar. Remember this important. We are going to represent V is equal to R omega, but in vector notation this is wrong. Scalar no problem. A into B is same as B into A. Yen tondare illa. 2 into 5 10, 5 into 2 10. Aden tondare illa. Vectors alli nadiyalla. In vectors we should not represent like that. Okay, vector notation is this. V is equal to R omega. Okay na? So that means what is omega? V by R. What is omega? V by R. From this expression, can I write V by R value is QB by M? V illide, R illige tagomandi, Q illige banta. So this is called omega. That means angular velocity or angular frequency of the charged particle can be written as QB by M. Angular frequency is QB by M. This is another physical quantity which we calculated now. Now omega value is known. So time period of revolution T is equal to 2 pi by QB divided by M. M goes to numerator. So that is 2 pi M by QB. 2 pi M by QB. So time period of revolution T is equal to 2 pi M by QB. See here carefully this one. When a charged particle is revolving in a circular path, time period expression is 2 pi M by QB. That means time period of revolution depends on mass of the charged particle. Mass is more,
time period of revolution is more. Time period of revolution is more means what? A charged particle starts here, it goes like this. If it goes fast, time period is less. If it goes slowly, then time period is more. That means mass is more, means it takes more time to complete one revolution. Time period increases means charged particle is moving slowly. Okay, this anyway constant. Constant mele time period depend agala. Next, charge. Charge and time period are inversely proportional. More charge, less time period. Andre charge is more, it covers very quick. Charge is less, it covers very slowly. That is the meaning. More charge, less time period. Less charge, more time period. More charge covers very quickly the path. Less charge covers slowly like this. Next, time period is inversely proportional to applied magnetic field. Strong field, less time period. If we apply strong field, charge covers very quickly circular motion. Field is weak, time period is more. If we apply weak field, charged particle takes more time to complete one revolution. That is the meaning. And another very important point for competitive examinations, see this term. Time period depends on mass, charge, magnetic field, that's it. Time period does not depends on radius of the circular path. Circular path radius doddirli, sanndirli, time period is same. Time period is same. And one more thing, time period is even independent of velocity. More velocity, same time period. Less velocity also we don't know. Velocity melenu depend agala. Time period does not depends on. Time period does not depends on velocity and radius of the circular path. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ by using this we have derived few things. Radius of the circular path, omega is qb by m. Third one, time period t is equal to 2 pi m by qb. And the fourth one is frequency of revolution. Frequency of revolution. Time period andre time taken to complete one revolution. Frequency means number of revolutions per second. So frequency is 1 by time period. So now frequency I am going to represent with this, that is 2 pi m by qb. Frequency becomes qb by 2 pi m. Time period is more, frequency is less. Time period is less, frequency is more. So even time period and frequency does not depend on velocity and radius of the circular path. ಈ ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಚಾನಲ್ and you share this information with all your friends. Thank you.